Hello dear students, welcome to EduHunt video lessons. Today we'll discuss muscular tissue. We are dealing with animal tissues, various animal tissues we have discussed. 4 different kinds of animal tissues are there in the human body. First one is epithelial tissue that was discussed in detail in the previous session. And also we have covered connective tissue and the remaining 2 types of tissues, that is muscular and nervous tissues, will be covered in this session. Let's move to the topic, muscular tissue. Muscular is nothing but muscles, the tissue that is associated with the muscles. Muscles lo unde tissue, muscles ni form chese tissue, and it is a derivative of mesoderm. We have already discussed that our body, while it is in embryonic stage, it has 3 layers. One is the epidermis, endodermis, and in between there is a medium layer known as mesodermis. So ectoderm, endoderm and mesoderm, these are the 3 layers of the system. So some of the organs of the body that are produced from the ectoderm, outermost layer, and some of the organs will be produced, derived from the mesoderm, and the remaining organs will be from the endoderm. Now, muscular tissue is a derivative of mesoderm. Mesoderm to muscular tissue anedi form ai untundi, and it has a unique property, that is contraction and relaxation, contractibility. So that is the property, a unique property that is exhibited by the muscular tissue is the contractibility. Contractibility ante rhythmic contractions and relaxations. Dini valle manaki movement jarugutundi. So rhythmic contractions and relaxations. Even in heartbeat, heart also contract avutundi, relax avutundi. Ante blood pumping kosam, contractions and relaxations. Even lungs contract and relax. They hold gas into the lungs and also they exert gas. That is the gas that is taken in, the air that is taken in is the oxygen, and we breathe out. Exhalation lo బయటకు వచ్చే ఆ ఎయిర్ CO2. ఇవన్నీ తెలిసిన విషయాలే. అయితే muscular tissue is especially meant for these contractions and relaxations, and this property is known as contractibility. And the contractile proteins are actin and myosin. There are 2 types of proteins present in the muscle which are responsible for contraction and relaxation. The 2 types of muscles are actin and myosin. The proteins that are present in the muscles responsible for contraction and relaxation are actin and myosin. And there are different types of muscles in our body. Smooth muscles antamu, striped or striated muscles unnai, striped or striated muscles, and cardiac muscles. And 3 types of muscles are present in human body. One is the striated muscles. In this picture you can see clearly this is a muscular structure. Sarcomere is the unit of muscle tissue. Okay, sarcomere antamu. Sarcomere lo there are several lines over these muscles, and
coming to the structure of different types of muscles. First, I have discussed that the first category of muscles. There are three different types of muscles are there. And first category is the striated muscles, striated muscle fibers, also known as voluntary muscles, also known as voluntary muscles or skeletal muscles. Skeletal muscles ani, voluntary muscles ani, అలాగే striped or striated, స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ అని అంటాం. స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే ద మజిల్స్ పొసెస్ స్ట్రైప్స్ ఓవర్ దెమ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద contractions and relaxations are under the control of autonomic nervous system and these are under the power of will. అంటే మనం అనుకుంటే జరుగుతుంది, అనుకోకపోతే మానేయగలం. అంటే మూమెంట్ లైక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం కావాలంటే చేస్తాము, లేకపోతే లేదు. అంటే వాలంటరీ మజిల్స్ కమ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ స్ట్రైయేటెడ్ మజిల్స్. And these muscle fibers are in bundles and are attached to one another, and these are attached to the skeleton. Muscles are attached to the skeleton, and each muscle fiber consists of an externally covered membrane called the sarcolemma. Actually ga మనం plasma lemma అంటాం కదా సెల్ కి, అలా ఇక్కడ sarcolemma అని ఉంది. Sarcolemma is the layer that surrounds the muscle fiber externally, and in each fiber there are many nuclei, number of nuclei present in each fiber. That means it is a syncytium. Syncytium ante number of nuclei present in a single fiber and at irregular intervals. So each one is a syncytium. So each fiber is a syncytial one, and the cytoplasm is called the sarcoplasm. The layer surrounding each fiber is known as the sarcolemma, and the cytoplasm present inside the muscle fiber, striated muscle fiber, is known as the sarcoplasm. The cytoplasm of the muscle is known as the sarcoplasm, especially the striated muscle, and each fiber possess number of nuclei and also a large number of microfibrils which are tightly packed. In each fiber it is made up of number of microfibrils which are tightly bound. They are connected to each other, tightly packed. And each microfibril possess dark and light bands alternating with each other. వీటిని స్ట్రైప్స్ అంటాం, అందుకే స్ట్రైయేటెడ్ మజిల్స్ అని, స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ అని అంటాం. ఈచ్ ఫైబ్రిల్ పొసెస్, మైక్రోఫైబ్రిల్ మీద డార్క్ బ్యాండ్స్, లైట్ బ్యాండ్స్ ఆల్టర్నేట్ అవుతూ ఉంటాయి. డార్క్ అండ్ లైట్ బ్యాండ్స్ alternate with each other, and these, it is the microfibril. ఈ microfibril ని మనం చూస్తే there are number of stripes alternating with each other, dark and light bands alternating with each other. That is why it is called striated muscle or striped muscle, and these are voluntary muscles. And sarcomere, ఇక్కడ చూపిస్తా డయాగ్రామ్లో sarcomere అని ఇక్కడ చెప్పాం కదా. సో sarcomere is the functional unit of microfibril. Microfibrils are nothing but a small fiber-like structures that are tightly packed in the fiber of muscle, fiber of striped muscle. So these are the large number of microfibrils which are connected to each other, which are tightly packed in the cytoplasm of the sarcoplasm of the striped muscle, and there are number of nuclei present in the cytoplasm, and that is why it is called the
syncytium. There are bands on the surface of the microfibrils, light and dark bands. These bands alternate with each other. And sarcomeres are the functional units of microfibrils. Microfibrils ki functional units ఏవి అని అడిగితే సార్కోమియర్ అని మనం పెట్టాలి. ఇక్కడ ఈ స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ ఆర్ స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? వాట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దీస్ మజిల్స్? ఎక్కడ ఉంటాయి? దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ లిమ్స్. ఇప్పుడే నేను యాక్షన్ చేస్తాను ఇలా మూవ్ అవ్వడానికి. మనం ఇది ఎత్తాలి, మనం బుక్ ఎత్తాలి, ఆ చైర్ ఎత్తాలి, లేదా ఈ పెన్ లిఫ్ట్ చేసి మనం రాయాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అండర్ ఆర్ కంట్రోల్. మనం ఎత్తాలనుకుంటే ఎత్తాం, లేకపోతే లేదు. సో ఇట్ ఈస్ present in the limbs and even in tongue also, even in tongue and in pharynx. Behind the chamber, nasal chamber, there is a pharynx and beginning of the esophagus, etc. Beginning of the esophagus and ఈ part. So all these parts possess striped muscles or voluntary muscles. And these muscles are under the control of will. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, మనం కావాలనుకుంటే చేస్తాము, లేదంటే మానేస్తాము. సో ఇవి మన యాక్షన్ని బట్టి ఈ మజిల్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ మజిల్స్ ఆర్ అన్స్ట్రయేటెడ్ ఆర్ స్మూత్ మజిల్స్. బ్యాండ్స్ ఏం లేవు, స్మూత్ మజిల్స్ అని అంటాం. ఈ స్మూత్ మజిల్స్లో ఎలాంటి బ్యాండ్స్ ఉండవు, అలాగే ఈ స్మూత్ మజిల్స్ మీద స్ట్రైప్స్ ఉండవు, అండ్ దే పొసెస్ ఓన్లీ సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఇన్ దేర్ cytoplasm. So unstriated muscle fiber is also called the smooth muscle, and whereas striped muscle or striated muscle is a voluntary muscle, it is involuntary. Smooth muscles are involuntary. అంటే మనము కంట్రోల్ చెయ్యాలన్నా చెయ్యలేని ఈ మజిల్స్. కొన్ని మజిల్ కంట్రాక్షన్స్ చెప్పండి, మన కంట్రోల్లో లేని మజిల్ కంట్రాక్షన్స్, యాక్షన్స్ చెప్పండి. చెప్పగలమా? గుర్తుంటాయా? అవి ఎక్కడుంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర, యూరినరీ బ్లాడర్, జెనైటల్ ఏరియాస్, ఈ ప్లేస్లో ఉండేవి లొకేషన్. ఈ ప్లేస్లో ఉండేవన్నీ కూడా, ఈవెన్ స్టమక్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్, అలాగే ఇంటెస్టైన్లోని, లంగ్స్లోని, డర్మిస్ ఆఫ్ స్కిన్, ఐరిస్ ఆఫ్ ఐ అండ్ యూరినోజెనైటల్. జస్ట్ నౌ ఐ మెన్షన్ యూరినోజెనైటల్ అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఫిల్ అయితే మనం కంట్రోల్ చేయలేము. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలంటరీ. సో దీస్ ఆర్ నాట్ అండర్ ఆర్ కంట్రోల్. అలాగే పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈసోఫాగస్. And these muscle fibers help in peristalsis. Peristaltic movements ante cheppam kada. So smooth muscles present in the wall of the esophagus will help in movement of the food in the forward direction. So a bolus, మనం నోట్లో తిన్నప్పుడు నోట్లో ఫుడ్ ఉంటుంది కదా, ఫుడ్ బాల్. ఆ ఫుడ్ బాల్ when it is mixed with the saliva, it forms a ball called the bolus, and it helps this along with saliva, mucus, and these peristaltic movements help in the forward movement of the bolus, forward movement of the food ball. So not the football, it is food, మనం తినేది, తిండి. So that is a peristalsis. It causes slow and prolonged contraction which is involuntary. Just now we mentioned it is involuntary. That means they are not under the control of a person. మనం కంట్రోల్ చేయలేం. పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ ఇక్కడ జరుగుతున్నాయని మనకు తెలుసా? తెలియదు. వాడిని ఆపగలమా? ఆపలేం. సో అలా దీస్ ఆర్ నాట్ అండర్ ఆర్ కంట్రోల్ అండ్ బట్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై autonomic nervous system. These are under autonomic nervous system. And each fiber is elongated and spindle shaped and having single oval shaped nucleus surrounded by the cytoplasm. Smooth muscle lo
సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్లో నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఉంటాయి, దీన్ని సిన్సీషియం అని అంటాము. ఇక్కడ స్మూత్ మజిల్లో ఓన్లీ సింగిల్ న్యూక్లియస్, అ ఫైబర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సింగిల్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఈచ్ మజిల్ ఫైబర్ possess longitudinally microfibrils are arranged. The fiber is enclosed by a plasma membrane, not like the striated muscles, and there is no sarcolemma. Ante sarcolemma is absent. There is no such sarcolemma which we have seen in striped muscles. Striped muscles lo sarcolemma untundi. The lemma or the layer that surrounds or the membrane that surrounds the fiber, muscle fiber, is the sarcolemma, where it is absent in the smooth or unstriated muscles. And several muscle fibers are joined together by bundle by loose connective tissue. And the third type of muscles are cardiac muscles. Cardiac means, I already mentioned in the previous session that whenever we come across a term cardiac, that means it is related to the హార్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కార్డియాక్ అనగానే హార్ట్, అలాగే హెపాటో అనగానే లివర్, పల్మనరీ అనగానే లంగ్, ఓకే, డర్మల్ అనగానే స్కిన్. ఇలా కొన్ని టర్మ్స్ రిలేటెడ్ టు ఆర్గాన్స్, అవి గుర్తుపెట్టుకొని తీరాలి. Cardiac muscle fibers ante especially these are present in the outer membrane of the near the heart. Character of these shows mixed characters of both striped and unstriped muscles. Striped muscles, unstriped muscles loni కొన్ని characters కలిసి ఈ cardiac muscles లో ఉంటాయి. చూద్దాం similarities between striated muscle fibers and these cardiac fibers. These are vascularized, these are vascularized, and sarcoplasm they have. Sarcoplasm ekkada untundi? Smooth striated muscles lo untundi. That is the similar point between cardiac muscle and the striated muscle, and these are cylindrical and highly vascularized. Vascular supply untundi, having more mitochondria and glycogen granules in the fibers. More number of mitochondria and also glycogen granules in the sarcoplasm, and having light and dark bands. Alternate light and dark bands are present, and similarities between smooth muscles and these cardiac muscles. These are uninucleate. మనం చూసాం కదా, uninucleate fibers అనేవి స్మూత్ మజిల్స్ లో ఉంటాయి. కార్డియాక్ మజిల్స్ లో కూడా సింగిల్ న్యూక్లియస్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ ఇన్వాలంటరీ. సో స్మూత్ మజిల్స్ అనేవి ఇన్వాలంటరీ, కార్డియాక్ మజిల్స్ కూడా ఇన్వాలంటరీ. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ జరుగుతున్నట్టు కూడా మనకి తెలియదు. సో అవి అలా కంటిన్యూగా మన కంట్రోల్లో లేవు. దీస్ ఆర్ నాట్ అండర్ అవర్ విల్. అదే స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ అయితే కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం, లిమ్స్లో ఉంటాయి, ఈజోఫాగస్ బిగినింగ్లో ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగే స్మూత్ మజిల్స్ అయితే, స్మూత్ మజిల్స్ వాటి కంట్రాక్షన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం. యూరినరీ బ్లాడర్లో ఉంటాయి, కంట్రోల్ చేయలేం. యూరినోజెనైటల్ ఆర్గాన్స్లో ఉంటాయి, కంట్రోల్ చేయలేం. ఈవెన్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ కంట్రోల్ చేయలేం. సో వీటిలో ఈ స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటాయి. స్మూత్ మజిల్స్లో యూనిన్యూక్లియేట్ సెల్స్, సో ఫైబర్స్లో ఉంటాయి, న్యూక్లియస్, సింగిల్ న్యూక్లియై ఉంటాయి, సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా కార్డియాక్ మజిల్స్లో సింగిల్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అండ్ దే ఆర్ ఇన్వాలంటరీ. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ unique character is they are involuntary. Yes, they are involuntary. They are not under the control of a person. Cardiac muscles ante smooth muscles characters konni, alage striated muscles characters konni untayi. Striated muscle character edi ante ikkadunna vascularization and also presence of sarcoplasm. మరి అలాగే లైట్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. మరి స్మూత్ మజిల్స్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఏవి, ఫీచర్స్, షేర్ చేసుకునే ఫీచర్స్ ఏవి అంటే, స్మూత్ మజిల్స్లో సింగిల్ న్యూక్లియస్ మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ ఇన్వాలంటరీ ఇన్ ఫంక్షన్. ఇవి డెన్స్గా
ఫ్లాట్ డెన్స్ జిగ్జాగ్ జంక్షన్స్ ఉంటాయి. కార్డియాక్ మజిల్స్ ఆర్ జాయిండ్ బై ఫ్లాట్ అండ్ జంక్షన్స్ జిగ్జాగ్, ఇలా జిగ్జాగ్ జంక్షన్స్తో అవి బైండ్ అయి ఉంటాయి. కార్డియాక్ మజిల్ ఫైబర్ ఈజ్ సప్లైడ్ బై బోత్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో అటానమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే ఇవి కార్డియాక్ మజిల్స్ అనేవి స్మూత్ అండ్ స్ట్రయేటెడ్ మజిల్ ఫైబర్స్ క్యారెక్టర్స్ని కలిపి ఉంటాయి. సో దే ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఈ రెండు నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్లోని కూడా కార్డియాక్ మజిల్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్లో వాట్ ఆర్ ద టూ నర్వస్ సిస్టమ్స్ దట్ కంట్రోల్ కార్డియాక్ మజిల్స్? One is the central nervous system and second one is the autonomic nervous system. These muscles never get fatigue. అలసిపోతాయా? కార్డియాక్ మజిల్స్ కనుక అలసిపోతే మనం ఇంకా మన బతుకు తల్లారిపోయినట్టే. అంటే these muscles never get fatigue. Blood capillaries penetrate the cardiac muscle fibers. They penetrate the cardiac muscle fibers. Blood supply ఉంటుంది. These are highly vascularized. These muscles are highly vascularized and granules like glycogen granules are also present. ఎందుకు? అది అలా రిథమిక్గా డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని ఆడుతూనే ఉండాలి. అది ఆడుతున్నంతసేపే మనం ఆడగలం. అవి కానీ మానేస్తే మన బతుకు తెల్లారిపోయినట్టే. సో కార్డియాక్ మజిల్స్ బాగా పనిచేస్తే హార్ట్ పనిచేస్తుంది. లబ్ డబ్ అని కొట్టుకోవడం జరుగుతూనే ఉంటుంది. దే హ్యావ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కంట్రాక్షన్ అండ్ ఈవెన్ వెన్ దే ఆర్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. హార్ట్ మూవీస్లో చూసే ఉంటారు కదా, హార్ట్ని ఈవెన్ హ్యూమన్ బాడీ నుంచి ఐసోలేట్ చేసిన కొంత సమయం వరకు హార్ట్ బీట్ చూస్తాం. హార్ట్ బీట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఇవి కంట్రాక్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఈవెన్ we can isolate the heart from the body. అంటే కొంతవరకు అవి పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. అండ్ షోస్ లాంగ్ రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్. ఎక్కడ ఉంటాయి లొకేషన్? కార్డియాక్ అని చెప్పాం కదా, ఫౌండ్ ఇన్ ద హార్ట్ అండ్ హ్యావ్ వెరీ రిచ్ బ్లడ్ సప్లై. బ్లడ్ సప్లై చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కార్డియాక్ మజిల్స్కి. ఓకే, ఒక్కసారి చూద్దామా కార్డియాక్ మజిల్స్ గురించి? ఒక్కసారి రివిజన్.